namhlanje kuseni igama lenkosi uJesu okhulumayo umfundisi uS Dube. Sihlangana namhlanje enkonzweni yethu online eLobhengula. Siyafisa ukuthi bathandekayo bami lithi ukuthi lisilalela lingaphi. Siyaswela njalo ukuzwa leyo feedback, kanti esiswela i-counseling ngemva kwezinkonzo sichumayela. Siyafisa ukuthi lisinikele ku number lezi elizibonayo ku screen khona lapha. Ngiyafisa ukuthi namhlanje sibambe lokhu ukuthi inyanga kaNovember sikhangela ngebandla eligcwele ngumoya elithembekileyo ekupheni kwechumi lemnikelo. Siyafisa ukuthi sikubamba ukuthi theme kaNovember imayelana lesivuno esilaso mhla ka-28 November. Siyanxusa ukuthi bathandekayo bami asibeni ndawonye ekuphakamiseni umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi ngilandelele kwabanye asebekhulumile phambi kwami. Sifunde ku 2 Corinthians chapter 8 ivesi lika 1 to 5. Sizafunda njalo uMalachi chapter 3 ivesi lika 8 to 12. Sizafunda njalo uDeuteronomy 28 ivesi lika 12. Ngiyanxusa abazalwane bami ukuthi nxa sisenelisa uDeuteronomy sizifundele from verse 1 to 14, kodwa ngivumele nini mina ngifunde uverse 12 kuphela. Asikhuleke. Babe egameni lenkosi uJesu lakhathesi siyabonga Nkosi ukuthi sifundisana ngokwechumi lemnikelo. Siyabonga Nkosi ukuthi awuyigodlanga nakho ngoKristu Jesu ukuza emhlabeni ukuzosifela ukuthi sisindiswe ezonweni zethu. Siyabonga Baba ukuthandwa ngendlela emangalisayo. Siyabonga lesi sipho esinguJesu Nkosi owasinikelayo. Baba lithi izwi lakho wabona amandla onke wawuthanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ilola lokholwa kuye angabhubhi kodwa abe lokuphila okuphakade. Ngegama lenkosi uJesu yakhuleka. Amen. Hamba lami sifunde ku 2 Corinthians chapter 8 ivesi lika 1 kusiya ku 5. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty, welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Sizafunda njalo ku Malachi chapter 3 ivesi lika kusukela ku 8 kubaleka kanje. But you ask how we can return to the Lord. But you ask how we are robbing you in tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to store. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord. Allow me also to read Deuteronomy 28, verse 12.
Siyabonga. Deuteronomy 28. It reads, "The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail." Siyabonga bazalwane, lapho sifunda khona mayelana lokwechumi lemnikelo. Ngiyafisa ukuthi sibambe lokhu sikhululeke ukuthi okwechumi lemnikelo it has been God's system from time immemorial ukuthi kubuye endlini yakhe, okwenzela ukuthi sikhumbule ukuthi abapriest labalevi ababesebenza endlini kaMlimu ngesikhathi sayizolo bebevele bengavunyelwa ukuthi babe lamasimu, kanti futhi bekuyindlela uNkulunkulu ayisebenzisileyo ukuthi endlini yakhe abafelokazi lentandane labanye abaswelayo basizakale khona. Ngiyafisa ukuthi sikubambe khona lokho ukuthi uNkulunkulu ube lendlela yakhe yokuphakamisa umsebenzi wakhe ngokwechumi lemnikelo. Ngesinye isikhathi abanye abantu babathi khona umfundisi akumelanga achumayele ngokwechumi. Kwesinye isikhathi nxusa umuntu achumayele ngokwechumi bathi sesidingela abantu. Ngiyafisa ukuthi thina as ministers of the word of God, we are called to preach the whole counsel of God. Siyafisa ukuthi sichumayele ilizwi likaNkulunkulu ngazo zonke izindlela. Senjilo phambilini ukuthi tithes and offerings, it is God's system of funding his work. He is also checking our attitude towards him in the way we give. I'm reminded of a time when I heard this man. He said to me, uyakwazi ukuthi if that church, if I can stop giving my tithes and offering to that church will die. And the big question that I have is, really, umsebenzi kaMlimu awungeke wafa ngenxa ukuthi omunye umuntu usesukile ukuthi ame ukunikela. God will always raise men and women amongst ourselves to carry on his work. And the big question is, who is benefiting in giving the tithes and offering? Is it God or is it us? Or we are the very people who are benefiting in giving the tithes and offering, because God is giving us a condition that when we give, this is what he's going to do on our behalf. Skangele, the Macedonian church, the Bible says they gave their lives. If we read verse 5, they gave first their lives fully, and their possessions became the Lord's property. Ukuthi abazalwane nxa bezendlini kaMlimu bazinikela kuqala impilo zabo. Nxa sifunda khonaphana u2 Corinthians 5 ivesi lika 5 lithi khona bazinikela kuqala bona. Nxa sifunda ngaphezulu siyazwisisa ukuthi the Macedonian church babe phakathi kobunzima, they were in great trial, there was famine, they were poor. However, when they heard that the brothers and sisters in Jerusalem, there was drought, they pleaded with Paul that they may become part and parcel of assisting the church in Jerusalem. So siyanxusa siyananzelela ukuthi abazalwane laba ebuyangeni kwabo bazinikela ukuthi banike ngaphezulu kwalokho uNkulunkulu ayibabusise ngakho, ngaphezulu kwalokho ababelakho njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi khathesi njengomzalwane aku-rewind cassette yakho ngesikhathi usanda ukusindiswa, akula muntu wayekulandelela ukuthi envelope yakho kwechumi kungaphi, wawuyidinga ufako kwakho kwechumi, wawule commitment yokulandela uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ngike ngathi njumayela, kwesinye isikhathi ngathi mina nxa sikhangela ngokwechumi lemnikelo kuyindlela
kuyithermometer esisebenzisayo yokucheck abazalwane futhi la uNkulunkulu esikhangela ukuthi simthanda okunganani, kanti lathi njengebandla sichisekela okunganani uNkulunkulu wethu besingalandelelwa. Kodwa kathesi indlela esinikela ngayo, indlela esenza ngayo, silezi izathu esilazo, siphumile emsebenzini ngenxa yeCovid. Therefore la uNkulunkulu ubunzima esiphakathi kwabo uyabubona, ukupha kwenza sizihlole ukuthi simthanda okunganani uNkulunkulu wethu, ukuthi ngubani obuyamqoka empilweni yethu, kambe uNkulunkulu kumbe yithi esesizinanzelela. Sikhumbule ukuthi nxa sisipha kuNkulunkulu, sipha kuNkulunkulu okwethumi lemnikelo ngoba kulilungelo lakho uNkulunkulu ukuthi sikwenze khona lokho. Khumbula kwesinye isikhathi sikhula abanawethu nxa ubaba kumbe umama ebuyile vele edrobheni thina sesikhulile, nxa wayeqhubela abanawethu kumbe omncane phakathi kwethu ulutho oluthile, umzali aphinda lucele back, umzali wawumbona ethokoza nxa kunguye onika umntwana, lo mntwana ephinde ebisela kumzali. Umzali wayethokoza ukuthi umntanami uzaba ngumuntu, ngoba indaba le yokupha emzini yethu siyayiqakathekisa. Abanye abantu bazi bathi uma uzibani uncitshana azancitshane lamanzi. It is also a principle uNkulunkulu ayiphekithi sonke indaba yokupha to the believers and to the non-believers, ukuthi simele siphe kuNkulunkulu, kumele siphe abaswelayo endlini kaMlimu, labanye abaswelayo esingalabo ezimulini esihlala labo ku-community, ukuthi uNkulunkulu abasize ababusise. Enye izinto ukupha kubisa intokozo ngaphakathi kwethu. Ophayo uyathokoza ukuthi uphile, kanti lo wamukelekayo uyathokoza ukuthi uphiwe. Sonke singabaka uNkulunkulu. Sigijime sikhangele kuMalaki chapter 3 uverse 8 and 9, ukhuluma ukuthi sethembeke singamtshontsheli uNkulunkulu, ukuthi sibe faithful, sime ukutshontshela uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu ifocus yakhe kithi kuyikuthi nxa ekhuluma lo Israel, uthi Israel usukile ezimisweni zami, usukile ezimisweni engunike zona esizithola kuLeviticus 27 nxa sifunda khona phana u30 kusiyafika ku33, ukuthi uNkulunkulu uthi visa okwethumi endlini yami, okokuqala okuvunileyo izithelo zakho emasimini, kanti lezifuyweni zakho visa okwethumi, inkomo zakho, izimvu, imbuzi, visa okwethumi kubuye endlini yami. Uthi Israel, you are no longer doing it. Ulahleke ngaphi? uNkulunkulu uthi, will a man rob God? Uthi lina liyangirobha kokwethumi lasemnikelweni yami, lasemnikelweni. Mina ngiyafisa ukuthi ekupheni kwethu bathandekayo bami sikhule, kufika esigabeni sokuthi nxa umuntu enikele ngenkomo, nxa umuntu enikele ngembuzi, nxa umuntu enikele ngezimvu, nxa umuntu enikele ngani okungani kukhulu ngamehlo ethu nxa sikhangela, laye abhali iphepha, afake engcebethini, afake address, afake ifone number yakhe, athi buyani eplazini lizothatha inkomo. Manje kwakhathesi lokho kubatshazwa, usibani banyana anganikela inkomo eyodwa siyakhuluma umnyaka wonke. Ngiyafisa ukuthi bazalwane bami sikhule kupheni endlini yenkosi. uNkulunkulu uthi ufisa kube lokudla lenotho endlini yakhe, okwenzela ukuthi abaphakathi, abasebenzela phakathi, intandane labafelokazi, labanye abaswelayo nxa befika endlini yenkosi bathole ukusizakala. uNkulunkulu alibusise, alenzele kahle. Nxa sizikhangele njengelizwe thina eZimbabwe kumbe njengelizwe lapho khona, ngiyafisa ukuthi sinanzelela ukuthi ibandla laseMacedonia, iBhayibheli ukuthi babeswela, kodwa ekusweleni kwabo bazicutha, benza lokho esithi khona i-sacrificial giving. Babona belomlando ukuthi banike endlini yenkosi. Konke esilakho bazalwane ngokwenkosi, ukwala lokwethumi lemnikelo, sinjengabantu abarobha
uNkulunkulu ngoba sala ukumupha okuvele kungokwakhe. Futhi nxa sinikele endlini yenkosi, it is a sign of total surrender ngempilo zethu. Sitshengisa ukuthi inkosi, we are relying on you, we are trusting on you, because unguNkulunkulu othembekileyo izikhathi zonke, standing upon his promises ukuthi uza kusibusisa njengoNkulunkulu. Ngifuna sikubambe ukuthi we give because it is the right thing to do. Kasiphenini ngoba kuyinto eright ukuthi sinikele, futhi asiphenini singa expecti ukuthi uNkulunkulu uza kusibusisa khonapho. Kasiphenini ngoba kulungile ukuthi sikwenze, futhi ekunikeleni kwethu kasinikele nini singakhangelelanga ukuthi sizabusiswa. Kwesinye isikhathi sehluleka ukwenza kuhle ngoba sikhangelela ukuthi singanika la uNkulunkulu uzanika, kodwa sinika ngoba ilizwi lakhe lithe kasinike. Amen bazalwane bami. Nxa sikhangela ivesi lika 10 to 12, obey and enjoy the blessings. uNkulunkulu God is response uthi khona, I will flood you with the blessings. Njengalokhu uDeuteronomy 28 verse lika 12, the Lord will make you bound in the middle of the economical crisis. Lapho khona the Lord will open his treasury, the heavens will give rains in season, and is going to bless the work of our hands. uNkulunkulu othi ngiza kulivulela inotho yezulu, ukuthi izulu liyakuna ngesikhathi salo, uyakubusisa imisebenzi yezandla zethu. Asikubambenini ukuthi uNkulunkulu angeke asibusise bazalwane izulu linile thina sivuke ngo11 emini sihlale sithi sinikele endlini yenkosi, uNkulunkulu uzabona. Uthi nxa izulu selinile uza kusikhuzela izibungu lapho esilima khona, ezethu inkomo aziyikuphunza. Abese sithi lokho esikubamba ngezandla zethu uNkulunkulu okhona ukuthi akubusise. Abese sithi, you are going to lend to many nations, you will borrow other nations, you will lend to other nations, you will borrow from these other nations, kodwa lina alikweboleka, lizanika futhi lingakhangeleli ukuthi babuye bazolinika lokho bona abakuboleke kini. Yikho lokhu uNkulunkulu asithembisa khona ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu asikubambenini ukuthi sibizelwe ukuthembeka ekupheni okwetshumi leminikelo endlini yakhe njengabantwana bakhe. Umbuzo engilawo ngokuthi wena njengomntaka kaNkulunkulu, elithi iBhayibheli kuMatthew 6 verse 33 likhuluma ngokuthi seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. uNkulunkulu ukhuluma ukuthi sidinge sifune umbuso wakhe, zonke lezi ezinye izinto ziyakuba imbasela. Njengalapha kwabaseKorinte chapter 5 ukuthi abazalwane bazinikela uqobo lwabo. Ngiyafisa ukuthi ngesikhathi sizanikela bantwana benkosi, asizihlole nini izimo zethu ngaphakathi. Let's check our relationship with God. How is it? Siminjani ngalokho ilizwe likutshoyo ngezimpilo zethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi nxa sijumayela kunje, abanye abantu bathi abafundisi bakhangelela ukuthi sinikele kusizakale bona. Ngifuna sikubambe ukuthi ngitshila ukuthi ukunikela kwetshumi leminikelo kuyasisiza lathi njengabazalwane ukuzihlola, ukuzicheka ukuthi phambi kukaNkulunkulu ubudlelwano bami laye bunjani. Kuqakathekile khona lokho ukuthi sikubambe. Uthe uyakusibusisa pestilences, imkhuhlane yonke kuzifuyo zethu lemasimini iyakuma. Uyakubusisa imisebenzi yezandla zethu, kanti lezizwe ziyakuba kwazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu osibusisayo, osithandayo. Semphetha kambe indaba yokunikela kwetshumi leminikelo sibamba njani? Ngifisa sikubamba ukuthi
ku-Israyeli uNkulunkulu ngale ubethe khona Israyeli, uma ungabi sokwethumi lemnikelo ngiza kuqalekisa. Ufuna sikubamba ukuthi iBhayibheli lithi cursed is the man who hanged on a tree. uJesu waba isiqalekiso ngoba waba iziqalekiso zonke zaba kuye. uJesu wasithwalela konke. Ngiyafisa ukuthi siqhubeka siya phambili sikubamba ukuthi unguNkulunkulu othi khona ku2 Corinthians chapter 9 uNkulunkulu ukhuluma ukuthi he loves a cheerful giver, ukuthi uNkulunkulu uthanda umuntu opha ngenhliziyo ethokozileyo, kanti futhi kasifoswa ukuthi sinikele, kasibanjwa ngamandla, siyazikhethela lokho esikuthandayo kusuka ezinhlizweni zethu bathandekayo benkosi. God gave us the best. Wanikela indodana yakhe uKristu Jesu ukuthi whosoever believeth in him will receive the eternal life. Ngoba sesimenze waba inkosi uJesu yempilo yethu, thina lathi we must give the best ngoba kungulo osithandileyo saba ngabantwana bakhe. Amabizo ethu abhaliwe encwadini yokuphila. Silempilo engungunaphakade in this age and in the age to come. So bathandekayo bami, asimthande nini uNkulunkulu wethu, kasibonise ngalokho esizabuya sizomnika khona endlini yakhe. Asihlale nini phansi sinqume ukuthi kuyini esiza kunikela endlini kaNkulunkulu, ngalapho khonza khona, ngalapho ohlala khona. Nyanxusa ukuthi sesiphetha bathandekayo, giving tithes and offering is a system of funding God's work. It's also checking on our attitudes towards God, ukuthi uNkulunkulu simthanda okunganani. It is us who are benefiting ekupheni uNkulunkulu yithi esisizakalayo. Sethembeke singabi ngabaphangi njengalokho ilizwi lisitsho, kulesibusiso sakho ukuthembeka kwethu ekubiseni kwethumi lemnikelo. uNkulunkulu isibusiso laso kuyikuvikela inotho asiphe yona ukuthi emasimini siza kuvuna. Uyakusikhuzela izibungu ezibayeni zethu aziyikuphunza. Ukhona ukusivikela, ukhona ukusibusisa inotho yonke asibusise ngayo, kanti uyakubusisa lemsebenzi yezandla zethu. uNkulunkulu alibusise, alenzele kahle. Kami ngikhuluma kanje, omunye umuntu angaba lombuzo ukuthi abase Macedonia kuthiwa abazinikela bona kuqala. Ngiyafisa ukuthi ngibe nombuzo othi kambulalele kanje, have you come to a point in your life where you've given your life to Jesus Christ? Have you come to a point to ask yourself, where will you spend eternity nje usaphila lapha emhlabeni? Singakhangelela ukuthi sizanika endlini kaMlimu. Yebo, uNkulunkulu uzambusisa. Kambe wena vele ungilalele kanje, are you the child of God? Nxa ungasuye, khuleka lumkhuleko ngemva kwami ukuthi Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami. Ngiyakunxusa ukuthi ungithethelele izono zami. Ngiyabonga ukuthi igazi lika Jesu liyangihlanza engalungini konke. Ngiyabonga namhlanje ukwenza umntwana. Ngiyabonga namhlanje ukuthandwa. Ngiyabonga Nkosi ukuthi izono zami lobubi bami awusayi kubukhumbula futhi. Ngiyabonga ukuthi igama lami liyalotshwa encwadini yokuphila. Ngiyabonga Nkosi namhlanje ukuthi izono zami zithethelelwe. Ngiyabonga Nkosi inkululeko onginikela yona ngegama lenkosi uJesu. Amen. Nxa usukhulekela umkhuleko, ngiyakunxusa ukuthi hamba echurch ethwala iBhayibheli kuphela, echumayela uJesu owafa wavuka, engeke yakubambisa ezinye izinto, kodwa yona ekutshela ukuthi kawuphili ngenhlanhla, kodwa ekutshela ukuthi uphila ngomusa kaMlimu. uNkulunkulu alenzele kahle. Asihlangane ngeviki elizayo. Nxa uswele ukuthi sikhulumisane ngokuseduze, nanzi inamba khona lapho ku screen. Khulumisana lathi njengabantwana benkosi, sisizane, sihlangane ngeviki elizayo.
asikhuleke. Baba, izwi lakho selikhulunyiwe namhlanje kuseni. Siyabonga baba ukuthi likhuluma lathi. Siyabonga baba ukuthi nxa kukhulunywa ngokuthumi leminikelo, baba namandla wonke nansi isifundo esikhulu esisifunda ngebandla laseMacedonia. Kasiphi ngoba kukunengi, kasiphi ngoba silakho, kodwa sipha ngoba Nkosi ilizwi lakho lithe kasiphe endlini yakho. Kanti baba namandla wonke uma sisiza kuwe sikuthwele sizonikela ngenye imini uJesu, baba namandla wonke uyakhuluma ngokuthi uma uzonikela kulomunye umuntu ophoxanelayo, Nkosi uyasifundisa ukuthi sichiye umnikelo, siqale seyenza inkonzo ye-reconciliation. Siyabonga baba lathi sisazindlangela izwi lakho baba, kuqala sizinikele kuwe, impilo yethu ibe lobudlelwano obuhle lawe baba. Lakhona lapho sizanikela kuwe, size kuwe ngentokozo, ngoba wena Nkosi uyamthanda umuntu oza kuwe ezonikela ngentokozo, futhi azonikela lokho azikhethele khona. Ngegama leNkosi uJesu ngiyakhuleka, amen.